Hello students, hi everyone. Now discuss about excretion topics. So excretion is the last topic. The role of excretions. Next previous class, the formation of urines or urine formations. How is the formation of urines? How many steps in the formation of urines? Already I told the previous class. Now there are some the other additions, kidneys, excretory organs, additions the kidneys, the excretory organs, the skin, liver, lungs. So extra additions in the excretory organs, they have is the functions of excretory organs, the additions and the disorders from the excretory system. Disorders of excretory systems they discuss. So in this class, first of all, before this topic, the counter current mechanisms. So what is the counter current mechanism? The counter current mechanism. So this first of all, counter current. So counter current mechanism. So counter current mechanisms. What is the counter current mechanism? Already, so the fluid flows. The fluid flows. So this is the descending limb. This is the ascending limb. The descending limb and ascending limb. So the opposite directions. The fluid flows. The fluid flows. The renal nephritis. So renal tubules or nephritis. The renal nephritis. The fluid flows opposite directions. Opposite directions. So this is the anterior to the posterior. This is the descending limb. This is the ascending limb. The posterior to the anterior part. The opposite direction. The loop of enlist. The fluid flows are substances. The fluid flows are substances opposite direction. This type of the fluids flow is called counter current mechanism. Counter current mechanisms. So counter current mechanisms, after the end of the counter current mechanism, so the hyper or concentration urine is formation. Concentration urine or hypertonic urine is formation. Hypertonic urine is formation or so concentration urine formations. So ascending limb. So ascending limb, the thin segments, this is the starting is the thin segments, this is the thick segments, already previous class. So previous class I told you the two segments, this is the thin segments, this is the thick segments. The thin segments and the thick segments containing the ascending limb. Ascending limb, the fluid flows, this is the 300 ml, the 400 ml, the 600 ml, this is the 1000 ml, and the next 1100 ml, the next 1100 is now 1400. So this is the finally 1400 ml, the next 900 or 800, 600. So 800. So this is the concentrations 900, 800, 600. The finally, so once again is the 1400 ml. Means concentration. The high concentration or hypertonic urine is formation. Hypertonic urine is formations. Finally, the formation into collecting duct. Collecting duct, this is called counter current mechanism. So what is the counter current mechanism? The fluid flows the opposite directions in loop of enlist in the descending limb and ascending limbs is called counter current mechanism. Counter current mechanism. So next, the role of other organs in excretions. The role of other organs in the excretions. The role of other organs excretions, the additions. So additions in the kidneys. So additions in the kidneys in the excretory system. So additions in the kidneys, the lungs, liver, skin. Lungs, liver, skin. Additions the excretory organs. Additions excretory organs. Additions the kidneys, excretory organs, the lungs, liver and skin. So daily the 18 liters means, so 18 liters. So 18 liters of carbon dioxide the sending out from bodies. Sending out from bodies. So this is the cooling mechanism. The cooling mechanisms in the bodies. The carbon dioxide
excess of carbon dioxide, the respirations, the taking the oxygen enter into the lungs, the sending out the carbon dioxide, sending out the bodies from lungs to the outside. This is called respiration. So the lungs, so carbon dioxide they sending out, carbon dioxide sending out the from bodies. This is the one type of the excretory process, excretion. So what is the excretions? So the nitrogenous waste materials or waste substances, materials or substances, the elimination from the body, elimination from bodies is called the lung excretion. So this is also the elimination, carbon dioxide elimination from the body, carbon dioxide elimination from the body, elimination from bodies to the outside. So this is also lungs, the one type of the excretory organs. Excretory organs, the 18 liters of the carbon dioxide outside, sending the outside from lungs, the excretory functions. So this is the cooling mechanism. So this, sorry, so the carbon dioxide is outside the carbon dioxide, and the carbon dioxide is inside the carbon dioxide. Lungs, the 18 liters of the carbon dioxide, so number of 18 liters. About eliminations, climatic changes, the normal resting conditions per day, the quantity of water losses increasing, dry climate, various volatile materials, various the climate, dry climatic conditions, the climatic conditions are volatile conditions, 18 liters of carbon dioxide the sending out from the body for days, the lungs. Next, the liver. Liver is the biggest gland, so largest gland, biggest gland in body, biggest glands in body, livers. The livers, the functions, the excretory functions, the livers, the excretory functions, the decompose the RBCs. So RBC breakdowns, hemoglobins breakdowns, RBCs are hemoglobins. So hemoglobins the breakdowns or decomposes the hemoglobins, the worn out of RBC, so decompose the hemoglobins, the pigments formations, the bilirubin, biliverdin and bilirubin and biliverdin. So bilirubin, biliverdins and bile pigments. So bile pigments and bile salts, bile pigments. So bile pigments, this is toxic natures, the secretions into the blood, so sending out through the blood circulation, sending outside to the fecal matter, through the fecal matters, the bile pigments. So bile pigments, formation of bile pigments, the decomposes or breakdowns the hemoglobin are worn out of RBC, the toxic degradation. So degradation of the, so the detoxification livers, sometimes the livers, the toxics, the toxins, the detoxification means toxins convert into the non-toxic materials converted. So the toxic materials are toxic substances, and waste materials are waste substances, they sending out through the blood circulations, the bilirubin, biliverdins, the bile pigments, the bile salts, the bile pigments, the toxic natures, immediately the color formation of the fecal matters through the outside to the fecal matters in the livers, they function. This is also the excretory functions in liver. The next, skin. The skin is the two types of gland. Skin containing the two types of glands. One is the sweat glands, another one is the sebaceous glands. The sweat glands, the formation of the secretion of the sweat. Sweat glands, secretion of the sweat. So number of sweat glands. The number of sweat glands. So number of sweat glands, the secretion of the sweat. The sweat releases outside the, so elimination to the sodium chloride and a small amount of urea. The sweat glands eliminates the
elimination to the sodium chloride and urea eliminations outside from the bodies. See the cooling mechanism. The heat, the summer seasons, the heavy the conditions, the humidity conditions, and heavy humidity, heavy temperatures, the summer seasons. So the sweating, the secretion sweating, the sweating from the first of all sodium chlorides and next urea. Sodium chloride and urea secretion sending out from the bodies. The cooling mechanisms, the body temperature is decreases the sweat. So whenever the sweat is secretions, automatically body temperature is decreases, the cooling mechanisms, the sweat glands. Next sebaceous glands. The sebaceous glands, the sebum is secretion. Sebaceous glands. The sebaceous glands eliminates from sterols and waxes through the sebum. Sterols, waxes through the sebum, the sebaceous gland. The sebaceous glands eliminates the sterols, some type of the sterols and waxes through the sebums, the outside are eliminations. So this is the role of other organs in excretions, the additions, the kidneys, the lungs, liver and skins. The next disorders. So disorders, the 4 disorders of the excretory system. So first of all uremia. So what is the uremia? Excess amount of urea. Excess amount of urea secretion is called uremia. Excess amount of urea. So excess amount of urea secretion is called uremia. These conditions, so the nephrons are Henle lobes. So Henle lobes cannot reabsorptions the waters. The loop of Henle's, the large amount of water is lost. The more amount of water is lost. So this is called uremia conditions. The kidneys. So kidneys, internal structures inside the kidneys. So the excess amount for the healthy humans. So healthy humans, how much urine is secretions? 1 to 1.5 liters. 1 to 1.5 liters per day. 1 to 1.5 liters per day. The urine secretions. Urine is the yellow color, pale yellow or the light yellow colors. Why? Because urochrome. The pale yellow or light yellow colors, the urochrome. So this is also acidic natures. The urine is the acidic natures. Why? Because 6 pH in the 6. Odors. So odor is the urine is the odors. The urine is the odors and acidic natures. The pale yellow colors. 96 urine containing the 96% of water. 96% of waters. The 2% of urea. And next 2% of the dissolved substances. The waters, the large amount of waters and urea and 2% of substances. 2% of substances containing the urines. So this is the urines. The healthy women's per day 1 to 1.5 liters urine secretions. So the 1 to 1.5 above the 3 liters or 5 liters the secretions. So this is called uremia. Excess amount of urea. The glomerular nephritis or Henle loops, they cannot reabsorptions in the waters. The large amount of water is lost is called uremia conditions. Next renal caliculi. So renal caliculi, this is called kidney stones. The hard stones formation. Hard crystal formation. Calcium carbonate, this is called kidney stones. Renal caliculi means glomerular nephritis. The glomerular nephritis, the blockages the urinary. So blockages the ureters, the kidney stones, the blockages the ureters, the
glomerular nephritis. The hard crystalline materials formations in the calcium carbonate. The calcium carbonate white color crystallines in our bodies. Whenever the calcium carbonates, the excess of the calcium carbonates, the formation of the crystalline hard crystalline materials, the formation pellets, the hard material substances formations, the kidney stones commonly called as kidney stones. Renal calculi is commonly called as kidney stones. The next glomerulonephritis. Glomerulonephritis. This is the glomerulonephritis. This is inflammation of glomeruli. So inflammation of glomeruli. So inflammation of glomeruli, some type of the diseases or the bacterial, fungal, viral diseases. Bacterial, fungal, viral diseases. The inflammation of glomeruli. Inflammation of glomeruli. So the glomerulonephritis diseases caused by the glomerulonephritis. Whenever the inflammation of glomeruli. So inflammation of glomeruli vessels. So inflammations. So inflammations conditions. So which conditions the inflammation of conditions the disorders, the diseases, the lung diseases, the bacterial diseases, fungal diseases, viral diseases, the glomerulo causes the diseases, the glomerulonephritis. The next fourth one, renal failures. The renal failure means kidney failures. The kidney failure means diseases, some type of the diseases. So some type of the diseases in the kidney failures are more consumption of the antibiotics and the viral diseases and viral and fungal infections. There is some type of the infections. So the kidney failures. External is okay, internals and the nephrons they can failures. So nephrons failures are the nephrons cannot functions or cannot work. The kidneys external structure is okay, but internal structures cannot work done. So this is called renal failure or kidney failure. Renal failure means the nephrons, the glomerulonephritis cannot the working or cannot functioning. This is called kidney failures. The kidney failures in the persons, one kidney failures, so another functioning, another one kidney is functioning. But two kidneys failures in the persons, compulsory dialysis or kidney transplantation. So the artificial dialysis. So artificial dialysis means so same the bodies, the kidneys, the filtration, so same as well as the one artificial machine. So artificial machines, the first of all the pumping the total bodies in the artificial machines. So machines the completely purifications. So once again they enter into the bodies the 3 hours. So 3 days once again 3 days one times the compulsory dialysis. So dialysis in the 3 hours and completed one time dialysis, complete blood, the nitrogenous waste materials, the purifications, then once again they re-enter into the in our bodies. So this is the renal failures and two kidneys one failures persons, the dialysis the 3 days one times or kidney transplantation. Kidney transplantations in the close relations, so the kidney transplantation, some persons the graft rejections, other persons the donors to the recipients the kidney transplantations within the 1 week in the graft rejections. Graft rejections means kidney operation is failure. Kidney operation failure means graft rejections. So in our bodies the own tissues or own cells they accepted. So other means the foreign materials cannot accepted. So does not accepted the other materials or substances in the graft rejections. So this is the disorders of excretory system. So role of other organisms. దీనికంటే ముందు ఇక్కడ కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం, ప్రతి ప్రవాహ సిద్ధాంతం అంటే ఏంటంటే అవరోహణ ఆరోహణ బాహువులలో ఎంతమంది చెప్తున్నాం, అవరోహణ ఆరోహణ బాహువులలో అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి అవరోహణ ఆరోహణ అంటే ఎన్లీసిక్యంలో ఉండేటువంటి ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవి, ఎన్లీసిక్యంలో అవరోహణ ఆరోహణ బాహువులలో పదార్థాల యొక్క ప్రసరణ అనేటువంటిది వ్యతిరేక దిశలో ప్రసరిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేసి అవరోహణ బాహువు, ఇక్కడ ఆరోహణ బాహువులు ఉన్నాయి. ఈ యొక్క అవరోహణ
ఆరోహణ బాహులు తీసుకున్నట్లయితే అవరోహణ బాహువులో పైనుంచి కిందికి, దీనిలో వచ్చి కింది నుంచి పైకి పదార్థాల యొక్క ప్రసరణ జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఎండీసిక్యంలో ఉండేటువంటి అవరోహణ ఆరోహణ బాహులలోని వ్యతిరేక దిశలో జరిగేటువంటి ఇక్కడ పదార్థాల యొక్క ప్రసరణని ఇక్కడ ప్రతి ప్రవాహ సిద్ధాంతం అంటారు. ఈ ప్రతి ప్రవాహ సిద్ధాంతం ఫలితంగా వచ్చేసి ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే మూత్రం అధిక గాఢత కలిగినటువంటి మూత్రం ఏర్పడుతుంది. ప్రతి ప్రవాహ సిద్ధాంతం ఫలితంగా వచ్చేసి ఏం ఏర్పడుతుందంటే అధిక గాఢత కలిగినటువంటి మూత్రం ఏర్పాటు కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ద నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే రోల్ ఆఫ్ అదర్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ఎక్స్క్రీషన్ అంటే విసర్జక వ్యవస్థలో ఇతర అవయవాలు, విసర్జక అంగాలుగా ఇతర అవయవాల యొక్క పాత్ర. మరి ఇతర అవయవాల యొక్క పాత్ర ఏమున్నది అంటే మూత్రపిండాలకి అదనంగా ఊపిరితిత్తులు, కాలేయము, చర్మం ఇవి కూడా విసర్జన క్రియలో పాల్గొంటాయి. మరి ఎలా పాల్గొంటాయి? యాక్చువల్గా విసర్జన క్రియలో పాల్గొనేది ఏం తెలుసు మనకి అంటే మూత్రపిండాలు మాత్రమే తెలుసు. మరి మూత్రపిండాలు కాకుండా ఇక్కడ ఏమున్నాయి విసర్జన క్రియలో పాల్గొనేటువంటివి అంటే ఊపిరితిత్తులు ఉన్నాయి, కాలేయం ఉన్నది, చర్మం ఉన్నది. మరి ఊపిరితిత్తులు ఎలా పాల్గొంటాయి అంటే ఊపిరితిత్తులు వచ్చేసి 18 లీటర్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి విడుదల చేస్తాయి ఒక రోజుకి. ఎందుకంటే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ బాగా ఉన్నప్పుడు, ఉక్కపోతగా ఉన్నప్పుడు, సో వచ్చేసి ఇక్కడ డ్రై పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ వేడిగా ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ పొడి వాతావరణం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్కువ మొత్తం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా కూడా బయటికి విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపల తయారైన వెంటనే ఏం కావాలి? దేహం నుంచి బయటికి పంపించాలి. సో కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని దేహం నుంచి బయటికి పంపిస్తుంది. విసర్జన అంటే ఏంది? దేహం నుంచి బయటికి పంపించేటువంటి ప్రక్రియ. ఏదైతే పంపిస్తుందో అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావచ్చు, అది మలిన పదార్థాలు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, దేహం నుంచి బయటికి పంపించేదాన్ని విసర్జనగా పేర్కొంటారు. కాబట్టి ఈ ఊపిరితిత్తులు కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని దేహం నుంచి బయటికి పంపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇవి కూడా విసర్జన క్రియలో పాల్గొంటున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కాలేయం. మరి కాలేయం ఎలా పాల్గొంటుంది విసర్జన క్రియలో? ఈ కాలేయం అనేటువంటిది మన దేహంలోనే అతిపెద్ద గ్రంథి. కాలేయం అనేటువంటిది మన దేహంలోనే అతిపెద్ద గ్రంథి. ఎందుకంటే బయోజియో కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు, జీవ ఎరువుల కర్మాగారం అంటారు. మన దేహంలో ఉండేటువంటి గ్రంథిని కాలేయాన్ని జీవ ఎరువుల రసాయన కర్మాగారం అంటారు. ఎందుకంటే అన్ని రకాల పదార్థాలు కాలేయంలోకి వెళ్ళి కాలేయంలో మొత్తం కూడా విష పదార్థాలని విషరహిత పదార్థాలుగా మారుస్తుంది. ఇక ఆల్కహాల్ తీసుకున్న ఏ విష పదార్థాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా కాలేయంలోకి వెళ్తాయి. అవి వెళ్ళిన తర్వాత వాటన్నిటిని కూడా మొత్తం కూడా విషరహిత పదార్థాలుగా మార్చేటువంటి గుణం కాలేయానికి ఉన్నది. కాబట్టి ఈ కాలేయం వచ్చేసి దీన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి బయోజియో కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్గా పేర్కొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి కాలేయం వచ్చేసి అతిపెద్ద గ్రంథి అంటారు. ఈ కాలేయంలో ఏం చేస్తుందంటే దీనిలో వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆర్బీసీలు అంటే వయస్సు అయిపోయినటువంటి ఎర్ర రక్త కణాలు కావచ్చు. ఈ యొక్క వయస్సు అయిపోయినటువంటి ఎర్ర రక్త కణాలు ఏముంటుంది అంటే హీమోగ్లోబిన్. ఈ హీమోగ్లోబిన్ ఏమవుతుంది? విచ్ఛిన్నం చెందుతుంది. ఈ విచ్ఛిన్నం చెందినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పైత్యరస వర్ణకాలు, పైత్యరస లవణాలు ఏర్పడతాయి. పైత్యరస వర్ణకాలు ఏంటి అంటే ఇక్కడ బైలురుబిన్, బైలువడ్డిన్ అంటారు. వీటిని పైత్యరస వర్ణకాలుగా పేర్కొంటారు. మరి ఇక్కడ కాలేయం ఏం విడుదల చేస్తుంది? పైత్యరసాన్ని విడుదల చేస్తుంది. ఆ పైత్యరసంలో ఏముంటాయి అంటే పైత్యరస వర్ణకాలు ఉంటాయి. ఆ పైత్యరస వర్ణకాలు ఏంటివంటే బైలురుబిన్, బైలువడ్డిన్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు కూడా సో విష పదార్థాలను కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి విడుదలైన వెంటనే రక్తం ద్వారా బయటికి పంపించబడాలి. ఈ ఒకవేళ ఈ పదార్థాలు కనుక రక్త ప్రవాహ మార్గంలో ఆటంకం ఏర్పడినట్లయితే, పైత్యరస వాహికలో ఆటంకం ఏర్పడినట్లయితే ఇవేమవుతాయి? ఇక్కడ రక్తంలో కలిసిపోతాయి. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమైనా మార్గంలో ఏర్పడినట్లయితే రక్తంలో కలిస్తే ఎక్కువ మొత్తంలో వచ్చేసి ఈ విడుదలైన వెంటనే మల పదార్థం ద్వారా బయటికి విడుదల మొత్తం పంపించబడుతుంది. ఇవి రక్తంలో కలిసిపోయినట్లయితే జాండీస్ అనేటువంటిది కామర్ల వ్యాధి రావటం అనేది జరుగుతుంది. సో అలా రాకుండా మనకి లివర్ ఏం చేస్తుందంటే వీటిని దేహం నుంచి బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఇది కూడా విసర్జన క్రియలో పాల్గొంటుంది. నెక్స్ట్ చర్మం. ఈ చర్మం తీసుకున్నట్లయితే చర్మం కూడా విసర్జన క్రియలో పాల్గొంటుంది. ఎలా? చర్మం వచ్చేసి రెండు రకాల గ్రంథులను కలిగి ఉంటాయి. ఏంటివి అంటే స్వేద గ్రంథులు, చర్మావాస గ్రంథులు. స్వేద గ్రంథులు లేదా ఇక్కడ వచ్చేసి సెబేసియస్ గ్రంథులు అంటే చర్మావాస గ్రంథులు ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి స్వేద గ్రంథులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్వేద గ్రంథులు ఏంటి? ఇక్కడ స్వేద గ్రంథులు అంటే అనేక సంఖ్యలో ఉంటాయి. చర్మావాస గ్రంథులు వచ్చేసి తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ యొక్క స్వేద గ్రంథులు అనేటువంటివి దేన్ని విడుదల చేస్తాయి అంటే స్వేదాన్ని అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి చెమటని విడుదల చేస్తాయి.
ఎప్పుడు బయట వాతావరణం ఉక్కపోతగా ఉన్నప్పుడు, ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు, ఎండాకాలంలో బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు దేహంలో ఉండేటువంటి మలిన పదార్థాలు మొత్తం కూడా చెమట రూపంలో బయటికి స్వేదనం, అంటే స్వేదం అంటే చెమట కాబట్టి చెమట రూపంలో బయటికి విడుదల అవుతాయి. ఆ చెమట ద్వారా ఏం విడుదల అవుతాయి అంటే సోడియం క్లోరైడ్ కానీ యూరియా కానీ కొంత మొత్తంలో వచ్చేసి బయటికి విడుదల అవుతాయి. అందుకనే చెమట వచ్చిన తర్వాత మన యొక్క దేహం పైన తెల్లగా పేర్కొంటుంది. ఆ తెల్లగా పేర్కొనేది అంతా కూడా ఏంటిది అంటే సోడియం క్లోరైడ్స్. అంటే ఇక్కడ ఇంకేమవుతున్నాయి, మలిన పదార్థాలు బయటికి పంపిస్తుంది. అదే మాదిరిగా చర్మావాస గ్రంథులు వచ్చేసి ఇవి కూడా ఏం చేస్తాయి, ఇక్కడ సిబాన్ని విడుదల చేస్తాయి. ఈ సిబం ద్వారా ఏం విడుదల అవుతాయి అంటే సిరాల్స్ కానీ వ్యాక్స్, అంటే మైనం లాంటి పదార్థాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇక్కడ మొత్తంగా మైనం వంటి పదార్థం, ఈ మైనం అంటే జిగటగా ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనం నూనె లాంటి పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా దేహం నుంచి బయటికి విడుదల చేసి సో బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో ఇది కూడా చర్మం కూడా విసర్జన క్రియలో పాల్గొంటుంది. నెక్స్ట్ డిజార్డర్స్, సో స్థితులు, విసర్జన క్రియ ఫలితంగా ఏర్పడేటువంటి వ్యాధులు ఏంటివి అంటే యూరీమియా. యూరీమియా అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూరియా, అంటే అధిక మొత్తంలో మూత్రాన్ని విసర్జించడాన్ని. యాక్చువల్గా అయితే ఒక రోజుకి ఎంత మొత్తంలో విసర్జించాలి, 1 లీటర్ లేదా 1.5 లీటర్ మాత్రమే మూత్ర విసర్జన జరుగుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తి ఒక రోజుల్లో 1 లీటర్ నుంచి 1.5 లీటర్ మూత్రాన్ని మాత్రమే విసర్జిస్తాడు. అంతకంటే ఎక్కువ మూత్రాన్ని విసర్జించినట్లయితే దాన్ని యూరిమియా లేదా అతిమూత్ర వ్యాధిగా పేర్కొంటారు. యూరిమియా లేదా అతిమూత్ర వ్యాధి అంటారు. ఎలా వస్తుంది అంటే ఏడిహెచ్ హార్మోన్ అనేటువంటి లోపించినప్పుడు హెన్లీ సిక్యంలో వచ్చేసి ఇక్కడ నీటి యొక్క పునఃశోషణ జరిగినట్లయితే అవి ఏమవుతుంది, ఆ నీరంతా కూడా మూత్రం ద్వారానే బయటికి కోల్పోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దాన్ని యూరిమియా లేదా అతిమూత్ర వ్యాధిగా పేర్కొంటారు. నెక్స్ట్ రీనల్ కాలిక్యులై. రీనల్ కాలిక్యులై అంటే ఏంటంటే దీన్ని మూత్రపిండంలో రాళ్ళు అంటారు, కిడ్నీ స్టోన్స్ అంటారు. ఈ మూత్రపిండంలో రాళ్ళని మీరు బాగా వినే ఉంటారు. ఈ మూత్రపిండంలో రాళ్ళు ఎలా వస్తాయంటే ఇవి హార్డ్ క్రిస్టలిన్ మెటీరియల్స్, అంటే ఇక్కడ మొత్తం కూడా గట్టిగా దృఢంగా ఉండేటువంటి క్రిస్టల్స్, స్ఫటికాల వంటి నిర్మాణాలు. ఈ స్ఫటికాల లాగా ఉంటాయి, శుద్ధ ముక్కలాగా గట్టిగా ఉంటాయి, కాకపోతే రాళ్ళలా గట్టిగా ఉండవు. సో ఎలా తయారవుతాయంటే మన దేహంలో కాల్షియం ఎక్కువగా అయినట్లయితే ఆ కాల్షియం స్ఫటికాలన్నీ కూడా కలిసి క్రిస్టలిన్స్ హార్డ్ క్రిస్టలిన్గా మెటీరియల్ సబ్స్టెన్సెస్గా తయారవుతాయి. శుద్ధ ముక్కలా గట్టిగా ఏర్పడి ఉన్నలాగా స్ఫటికాలలాగా ఏర్పడతాయి కాల్షియం కార్బోనేట్స్ అన్నీ కూడా. వాటిని కిడ్నీ స్టోన్స్ లేదా మూత్రపిండంలో రాళ్ళు అంటారు. అవి కాస్త ఎక్కడ ఆటంకం ఏర్పడతాయి, మూత్రనాళంలో ఆటంకం ఏర్పడి మూత్ర విసర్జనకి ఆటంకాన్ని కలుగచేస్తాయి. నెక్స్ట్ గ్లోమరులోనెఫ్రైటిస్ అంటే సో గ్లోమరులాస్లో వచ్చేసి ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు కలిగించడం, అంటే గ్లోమరులాస్లో వాపు కలిగించడం ఎలా కలుగుతుందంటే కొన్ని వ్యాధులకి సంక్రమణ లోనైనప్పుడు బ్యాక్టీరియా కావచ్చు, వైరస్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఈ యొక్క శిలీంధ్ర వ్యాధులకి లోనైనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వచ్చేసి గ్లోమరులాస్ అనేటువంటి ఇక్కడ మొత్తం ఏదైతే ఉందో ఆ నాళం మొత్తం కూడా ఉబ్బి సో వాపుకి గురి కావడం జరుగుతుంది. దాన్ని గ్లోమరులోనెఫ్రైటిస్గా పేర్కొంటారు. నెక్స్ట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ అంటే దీన్ని కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అంటారు. ఇక్కడ మూత్రపిండం ఫెయిల్యూర్ కావడం, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిందని అర్థం. ఇక్కడ మూత్రపిండం పనిచేయకపోవడం అంటే మూత్రపిండం బయటి వైపున బాగానే ఉంటుంది కానీ లోపల వైపున దాని యొక్క విధిని నిర్వర్తించదు. ఏం విధిని నిర్వర్తించదు, మలిన పదార్థాలను వేరు చేయటం అనేటువంటిది జరగదు. సో కాబట్టి ఎందుకు జరగదు అంటే నెఫ్రాన్లు అన్నీ కూడా నశించిపోయి ఆ నెఫ్రాన్లు మొత్తం కూడా నాశనం కావడం వల్ల కిడ్నీ లోపల సో ఇక్కడ రక్తం యొక్క వడపోత సరిగా జరగక మలిన పదార్థాలన్నీ ఏర్పడక సో మొత్తం కూడా బయటికి పంపించడానికి అవకాశం లేదు. దాని ఫలితంగా ఆ మలిన పదార్థాలన్నీ కూడా దేహంలోనే నిల్వ ఉండి సో ఎక్కువ మించిపోయినట్లయితే వ్యక్తి మరణానికి కూడా కారణం కావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒక కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఇంకో కిడ్నీ ఫంక్షన్ విధిని నిర్వర్తిస్తుంది కానీ 2 కిడ్నీలు కూడా ఫెయిల్ అయినట్లయితే కంపల్సరీగా డయాలసిస్ అనేది చేయించుకోవాలి. లేకపోతే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే మూత్రపిండ మార్పిడి అయినా చేయించుకున్నట్లయితే మాత్రమే జీవించడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఇది విసర్జన క్రియ యొక్క టాపిక్ సంబంధించినటువంటిది.